Энэ өдрийн мэндийг хүргэх үзэгчдээ Mongolian live session-с шинэ үе төслийн маань цоо шинхэн дугаар та бүхэнд хүрж байна. Ингээд яг одоо та бүхэнд Америкийн нэгдсэн улс руу манай авиаслаг 14 оролцогчийн техник аппаратур, гитар, бөмбөр, үнэхээр гайхалтай хөгжим хэрэгслийг авчирхаар явсан Reghu болон Энхцол BAT нарын одоо адал явдалтай аяллыг та бүхэндээ хүргэх болно. Эдгээр манай зорьсон 3 маань Америкийн нэгдсэн улсын Turkish нэртэй амьд хөгжмийн хамтлагийнхантаас буу алсан байгаа. Энэ буу алалтанд бол Америкийн нэгдсэн улсад залуу уран бүтээлчд яаж дээшээ гарахын тулд яг юу хийдэг юм бэ? Ямар үйл явдал тохиолддог юм бэ? Халуун дотны яриаг өрнүүлсэн байгаа. Ингээд энэ ярилцлагаар нэвтрүүлгээ эхлэе. Сайн байцгаана уу ирхэн хүндэт үзэгчтэй. Mongolian live session шинэ үе ингээд нэгэн газраас үргэлжилж байна. Сайн уу Reghu? Сайн байна Энхцол, сайн уу? За сайн явж ирсэн үү? Маш их сайн явж ирсэн. Энэ айгуугой өдөр жоохон бороо байна гэхдээ гаагалтай. Mongolian live session шинэ үе маргааш хөгжим сонголт эхлүүлсэн гитар центр дээр. So одоо Нью-Йоркт байна. Ингээд хоёлаа нэвтрүүлгийнхаа одоо дүрмийг те анх хэдэн хүүхдийн бичлэг ирсэн яасны тайлбарлах уу? Эхлээд энэ 14 оны маркетингийн дараа 180 клип ирсэн байна. Энэ 180 клип дээр би 72 сонгосон. Энэ 72-д анхны шат чимба голчукч би бас манай ивентэглэгч хэсэг бас хэлж хэрэгтэй. Ерхий ивентэглэгч Новин construction боцод ивентэглэгч Unitel Turkish Airlines бас SBN. Энэ бүгдээрээ маш их баярлалаа. Хэрвээ та баахгүй энэ шоу баахгүй. So энэ дэмжлэг маш их баярлалаа. Бас иймэрхүү маргааш хамгийн чухал өдөр. Ягаад энэ гитар сонголт хэрэгтэй бөмбөр сонголт хэрэгтэй, өөр энэ сонголт хэрэгтэй. Гэхдээ би өмнө хэлсэн тийм ээ. Анхны шат дээр 72 үзсэн. Энэ 72-т гоч. So хоёрдугаар шатыг гоч байна. So энэ гочны дараа одоо 14 тодорхой байна. Шилдэг 14. Шилдэг 14. Яа, гитар чин байна, бөмбөр чин байна, дуу чин байна, битбокс чин байна. Бүгдээрээ байна. So одоо ямар гитар, ямар маягийн энэ чанартай юу? Миний бодлоор заавал чанартай маш их үнэтэй, маш их гаагалтай. Энэ тоногтромч заавал авчиртай, тасархай бөмбөр, тасархай гитар. Энэ Slash, Guns N' Roses маягийн юм уу маргааш гитар центр дээр бид хоёр жил маш их чухал. Бас энэ манай айгуугой crew band тийм ээ. Энэ BAT, Batbolt, Chi, бас би миний бодлоор маргааш гаагалтай, өнөөдөр гаагалтай энэ 4 хоног одоо Нью-Йорк байна. So олон ажил байна. Бас манай Nights-нэр нэг хамгийн гоё хамтлаг байна. Хамтлагийн нэр Turkish. So Turkish бас энэ Америк хамтлаг бас эндээс live sessions байна. Энэ Нью-Йоркны амдрасан хөгжимчид ямар амдууд байна, ямар чанар байна, ямар сэтгэл байна. Энэ талд бас манай Монгол бас одоо амьд тоглолт бас үзүүлэх нь тий. Бас үзүүлэх дээ. Хэрвээ Дэлхигийн чанар бол ямар? Хэрвээ айгуугой хамтлаг бол ямар хэрэгтэй, ямар амдралт байна? Энэний тухай маш их сайн ойлгомжтой. So энэ талд бас манай шоу дээр байна. Ингээ баярлаа. Тэгээд тун утахгүй хоёлоо маргааш студид дээр Америкийн амьд хамтлагтай уулзъя тийх үү? Okay. Let's go, man. That's nice. I like your shoes. Okay, dance for me. What? Reghu, dance for me. Oh, come on. Come on, dance for me. No, wait, dude. I'm not gonna dance for you. Наачиг өмдөндөө баахж байгаа юм шиг харагдаад байна. I want to go toilet. Take some of that, man. You got a huge bone here. Сайн өнөөдөр маш их гаагалтай өдөр. Энэ маш их гоё бичлэг байна. Миний хажууд айгуу гоё алдартай чадвартай энэ Turkish хамтлаг байна. Энэ Turkish хамтлаг би өмнө Brooklyn Bowl дээр би тоглолт үзсэн. Маш их тасархай 100%.
So mini butler Zawal live sessions Mongolian live sessions there nek amit bichlik хэрэгтэй би бодсон. So өнөөдөр бичлэг бодсон. Бас гоё. Дахин гоё. So би одоо энэ хамтлагны бүгд хүмүүс энэ байна. Хэдэн хүмүүс 1 2 3 4 5 6 8 9 Гэхдээ дахиад 2 алг бас. Энэ баг бүгдээрээ 12 хүмүүстэй хамтлаг энэ brass, бөмбөр чин, bass guitar чин бүгдээрээ байна. So одоо I'm just going to introduce you to them one by one, all right? So I'm going to pass you the mic, just a name and what you do. Geneva, and I sing in turquoise. I'm Dave, and I play guitar and sing. My name is Reghu. I'm not in turquoise. I'm Taylor. I play bass. I'm Michelangelo. I'm the drummer. I'm Sammy. I sing and play tambourine. I'm Greg. I play tenor saxophone. I'm Craig. I play guitar and keyboards. I'm Josh, and I sing and play Barry sax. And it's me again. Okay, so we can edit that out, right? Okay, so then basically it's like we talked a bit about Mongolia, right? Yeah. And so then I'm gonna ask you a question, right? Sano. Well, basically, I saw you guys like in Brooklyn Bowl, and I saw your videos on YouTube, and to all the young kids who are starting to play music and who want to be really good live players, like drummers and bassists and other instrumentalists. Young musicians are starting out; they're trying to find their style, their voice. And so, it happens to a lot of musicians, like finding their way. Do you have any advice for young kids who are trying to find their place in music? Listen to everything. Listen to a lot of music. Mm-hmm. And then wherever your ear and heart leads you. Yeah. Play everything, sing everything, Whatever you have the most fun doing, when you end up with the people that you want to be with and you're having fun, then that's, kids. And so your message is always have fun, listen to lots of music, don't limit yourself. Don't let anyone limit you. Don't let people anyone limit you. Listen, don't let people tell you what to listen to. Okay. Listen to everything. Don't be afraid. Decide for yourself. We all have access to pretty much all music that's ever been recorded now because of the internet. So you should dig in, And don't let anybody tell you that what you are doing isn't cool. Like if you're having fun, that's the thing that you're gonna do the best at because you enjoy it. And your voice will come with that. Okay. So once you do these things and listen to what you like, you'll start to develop who you are as a musician. Live music is expensive. It really is expensive. The commitment, the instruments that you buy, the practice time that you put in. Yeah. And so like, when kids are starting out, right, money is a big factor. And they think about, look, this is going to be so difficult. It's like, can I do this? And so what is your advice? We're doing it. We did it. You can't, let that stop you. Why would you what else I'm going to spend my money on? If I'm a musician, if that's what I want to do, I'm not going to spend that money on anything else but that. That's my calling. That's what I do. Okay. I'm not going to buy a nice but I think it takes car or watch. It's like sacrifice, It's like you decide you love something. The only way to see that love grow is to sacrifice for it, I mean, I guess if you have no money, I've heard of people, like Brian May from Queen had to make his guitars when he was a kid. He had to figure out how to make a guitar. He got some wood, and he figured it out. And Am I asking the right question? Yeah. Totally, that's great. Yeah. What do you want them to hear? There's no wrong question. Only stupid answers. So, like, is music a competition? And when does it become a competition? And do you find yourselves competing? And how do you get out of that headspace? You know what I mean? When you find yourselves like, yeah, man, I'm like better than. How do you keep things positive when the chips are down and. I like to think of it as like we can't play music all the time for every person in the world. So it's nice that there's tons of different music everywhere. And all of our friends are musicians. Like everyone where we live around us, we all met at music school, so we thrive off of like being able to link up with those people and play shows with them and have jams with them. And
it adds to, I'd say the most important thing is just, you know, even if it's not in your comfort level, just not passing up on those opportunities and finding those experiences that, you know, they're only going to make you better, and you might find something else that you're really into that you are really good at you didn't know you were good at before. So and I think it is competitive too in a way, but it's different than sports because you don't really lose. Win or lose. Yeah. It's like it's not like someone like in a sports game. There's someone that loses in the end. Yes. But like we play a lot of festivals, and festivals are about as close as we come to competition because there's a bunch of bands that play right after each other, and you're playing to the same people, and the people who get the most. But that is friendly competition. So because if you see someone they really inspire you, and you're like, well, I want to be as good as them. We see a lot. Sometimes we feel like some bands we think we're better than, and then other people we see that, oh my God, like I wish I could be that good. But it's good competition. And I think competition, similar to ego in music, is something that there needs to be a healthy amount of to keep you being as good as you can possibly be. There needs to be some level of competition to make you always want to get better, and you see someone else like Craig just said that inspires you, or that you want to attain that, and you put in the work to get that good. And similarly, you want to have a certain amount of ego to be confident enough in yourself on the other end of that, but you also want to be humble enough to know that you can get better. So it's kind of two sides of the same spectrum. It's an important balance. It's the only way to get better is to be good at what you do is to be proud of it and have a certain amount of ego about it, be confident in it. But if you have too much of that, you're not going to go very far. You can sink pretty quick. First is I would like to thank Turquoise for taking part in the live sessions. Yeah, and also I'm sure Mongolia thanks you for supporting the kids and giving them such great advice. All right. Okay, now we're giving them instruments, like 14 kids. What advice do you have for these kids, who are these talented kids who are receiving the instruments? What advice do you have for them? Yeah, and find the other people. We picked a large number of people, but it doesn't have to be 9. You can find one other person or whatever that shares the same priorities as you musically or the same sensibilities, and you enjoy the same things. And it's good to interact, I think, and to find somebody else to make music with too. It helps. It helps the momentum too, keeping the project moving forward and progressing. Thank you, Turquoise. Thank you. And just say bye-bye to Mongolia. Bye. Thank you. Love you. Enjoy. Your mind. So try your luck and open the gates. You tempt the beast and now you're tempting fate. Singing shout. That's it. That's it.
Vous l'imaginez, tout poilu est vraiment mauvais. On est si vous ouvrez le portail. Tentez la bête, et vous tentez. Lunatic. Mongolian Live Sessions шинэ үе төслийн маань ерөнхий ивент тэтгэгчээр Nomin Construction мөн ивент тэтгэгчээр Unitel Group Turkish Airlines хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр яг одоо нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн та бүхэндээ авиаслаг 30 оролцогчийн 15-ын үзүүлбэрүүдээс нь хэсэгчлэн та бүхэндээ хүргэе. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me get it sent outside, get out of the water. Надад байгаагүй үлгэр дүүрэлэл авах хүн манай гэрт авах ёстой байсан хүн 4 настай дамаа гинт орхиод унтаад маргааш өглөө нахиж хизээ сэрээгүй ормонгоо орон нөөцсөн тэр гэр бүлийнхэн ирээдүг Makes me feel like I can't live without you, and it takes me all the way. I want you to stay. Эндээ үлзүүл бүх зүйлийн энгийн бүхний зундан шингэн өөрийгөө нэг мөр марцаад болж хөөрөн зундаж нэгэн
залуу авиаснуудыг дэмжиж байгаа Номин Construction мөн Unitel Group Turkish Airlines компанийн хамт олонд талархлаа илэрхийлмээр байна. Учир нь юу гэх юм бол Монголын амьд хөгжим, Монголын ирээдүйн урлагийг авч явах залуус тэр бодтой хөрөнгө оруулалтыг хийсээр байна. Маргааш энэ цагтаа эргээд уулзъя. Mongolian Live Sessions шинэ үе төсөлтэй хамтаагаараа үзэгчтэй. Баяртай.